செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற இயக்குநர்கள் நிறுவனத்தின் தேசிய மாநாட்டில் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. சென்னையில் உலகளாவிய போட்டித்தன்மை மற்றும் நிறுவன வியூகம் குறித்த இயக்குநர்கள் நிறுவனத்தின் தேசிய மாநாடு நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், Industry is not a new thing to our country and our culture. We have been industrious for many centuries and millennia. Recently, it has been redefined for us what the industry should be and what the industry should do. Our industrialization, in fact, has to some extent, today's modern industry has some extent roots in the westernization. And from there, we draw something and then we try to have our industry and our parameters, which we are trying to measure with the Western industrial atmosphere. We have to have our atmosphere, our measures. If whatever the GDP has any meaning, it has to have some connection with our roots, with our thinking, our process. The developed nation and the importance and the role of MSMEs in this. A nation cannot be just developed without developing any industry. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has always been underlining and emphasizing the role of private entrepreneurships. Whatever the private entrepreneurs are doing, it is very much needed and it has to play a very bigger role in the development and economy of our country. That he has been always underlining. He has been focusing over this. In the beginning, I was also amused and confused why Prime Minister is just focusing on the private entrepreneurship industries. But later on, I also came to know because all governmental entrepreneurs or all governmental schemes, it has got its own limitations. You cannot fully deliver. I had also been in government and I could understand that because people who are sitting there as rulers in the government, they have different many good ideas, but it cannot be percolated down below. And that is the reason why private partners or private people, players, they do a lot thing with themselves and though they contribute towards our economy. This is the reason why all such MSMEs or large manufacturers also are required. They do many things. The board of directors, when you sit there, you decide many things and exactly in the same manner it has been replicated down below. It percolates in the same fashion. That is the success of our private players in the country. They boost economy to a very large extent. Now, what the economy should be there has to be decided by us. The directors are always there. What would be my contribution in the board? What will be my contribution towards this unit, to this enterprise? Or in a better way to say, to the society? Because through this particular enterprise, I will be serving the society, the people, the country, the nation. What will be my role? Developed nation, that is Vikasit Bharat. What is that Vikasit Bharat? How that can we achieve Vikasit Bharat? I will be just giving some example which will not be in tune with all this atmosphere. The Prime Minister has placed before us a big vision of Vikasit Bharat by the year 2047, when we will be completing the independence, 100 years of our independence. By that year 2047, what we will have to think today is whether in what fashion I am going to contribute towards that Vikasit Bharat. It is not the dream or vision of a person who sits there in Delhi like Narendra Modi ji and tells us this is Vikasit Bharat to happen in 2047. It is not only his dream. It should be your dream. It should be my dream to be our country a Vikasit Bharat by 2047. If that is the dream, if that is the vision, and will be big economy in the world, what should be my contribution towards it? What should be contribution of my enterprise? And that has to be decided on better moral grounds.
Everybody enters into business or enterprise to make profit. Everybody has to do that. Otherwise, there is no meaning having a business house. We have to have. Our economy has to be stable. Our economy should be the largest economy in the world. We will have to do that. We are responsible for this. When the Britishers came to this country, before they acquired everything here, it was in the 18th century or so. When they came here, they had made a survey. That time, the economy of England, that is Britain, was 2.3% towards world economy. And that of India, when Britishers stepped in here, we were contributing towards 32% of world economy. These are the records. We will have to think now again, rethink and rethink that if we want to be a biggest and largest economy in the world, if we want to be rule the world economy, we will have to strengthen our economy by different means. Of course, producing, manufacturing, all trading, all these means are of course very much necessary here. We have to have all those means. We will do that and we will be doing it. We will be coming out of boardrooms, going to the people, going to the manufacturers, going to the traders, retailers, everything, and instigate them, enlighten them towards our economy. We have to follow this path. We all feel, irrespective of any region, any language, any caste, any religion, we feel that India has to be a Vikasit Bharat, a developed country. But I always put a rider to it. We can be Vikasit Bharat. The rider is route to Vikasit Bharat passes through Vikasit Tamil Nadu. Vikasit Tamil Nadu has to be there. It is just not, it will happen that Vikasit Bharat is there. Vikasit Bharat's route passes through Vikasit Tamil Nadu. So we will contribute towards Tamil Nadu also. And we have to. All these things put together, I think we will be Vikasit Bharat. We will be contributing towards the society, towards the country, towards the nation, and towards the people in the society. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் ஹெப்படைட்டிஸ் நோயை ஒழிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தேசிய ஹெப்படைட்டிஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் மூலம் இலவச பரிசோதனைகளும் மருந்துகளும் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை சுமார் 21 கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு 6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஹெப்படைட்டிஸ் பி-சி நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 1153 சிகிச்சை மையங்கள் மூலம் இந்த சேவைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள் முறைகேடு தடுப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா குறித்த விவாதத்தின்போது மாணவர்களின் நலனை கருதி எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபடாமல் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜூ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். சமூக வலைதளத்தில் அவர் விடுத்துள்ள செய்தியில், மாணவர்களின் எதிர்கால நலன் கருதி அரசு முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதால் எதிர்க்கட்சிகள் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதத்தில் பங்கேற்று ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறும் விவாதத்தை எதிர்க்கட்சியினர் தடுக்க முயன்றால் இளைஞர்களின் கோபத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் திரு கிரண் ரிஜிஜூ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.